Sir, we are live now, sir. Good evening. 1 minute, sir. I'll give I'm Dr. Subramaniam. I am senior resident at Medical College. Basic info about my point of for that. Hello. Sir, you're not audible, sir. கொஞ்சம் unclear இருக்கு. Okay. Okay. Sir, okay. So I completed my undergraduate at Meenakshi Medical College in the year 2017. After that, I was working in emergency medicine for a period of 1 year. After that, I joined my MS Orthopedics at Government Dharmaburi Medical College at 2020. I completed my postgraduate last year. Now, currently, I'm a senior resident at Wales Medical College. I take this as a, what to say, ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நெகிழ்வோட இது பண்றேன். So I'm taking this class basic of orthopedics at Medusane. Now, before jumping into the topic, I want to just brush up the topic. Like I want to go take on a lighter note with how orthopedics as a field originated. I want to just touch upon those things. Okay. So what is exactly orthopedics? Orthopedics is nothing but a surgical branch which we can divide it as ortho and pedics. Okay, so ortho means it is straight, under peds means it is a child. When you look at the history, okay, at the period of 18th century, okay, rickets and other skeletal infections were much prevalent. Okay, so like as you know, like rickets and other nutritional deficiency, these kids tend to have this bent knee and all those things. So in order to address those things, in 1741, Nicholas Andre, okay, so this guy, this white hair guy, Nicholas Andre, who's a Paris physician, okay, Paris physician, coined this term, this orthopedics. He coined this term, orthopedics, and gave a definition for this, meaning straight child. Okay. After that, another gentleman who is known as Hugh Owen Thomas. Okay, as you know, this Thomas Splint, which you have seen in this ward. Okay, so this is the Thomas Splint. He invented this. He is known as a father of British orthopedics. Okay, he developed the field. He gave multiple like Thomas Splint, Thomas procedure, Thomas fracture, and he gave many terms with this name. After this, his nephew, okay, Sir Robert Jones, okay, he was the one who spread his teachings of Hugh Owen Thomas. Okay, teachings of Hugh Owen Thomas. Okay, so after this 18th century, in the mid 18th century, 19th in the early 19th century, like orthopedics was not like popular in India. As you like, we all know, like இப்போ சென்னை பக்கத்துல இருக்கிறவங்கலாம் புத்தூர் கட்டு அப்படின்வாங்க, லைக் சேலம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்கலாம் வந்து நல்லம்பட்டி கட்டு அப்படின்வாங்க, லைக் those traditional bone setters, அவங்க தான் வந்து taking over this field. After this, in 1930s, okay, the first generation of orthopedics were born. Okay, Dr. Sen, Dr. Narasimhan. Okay, so these are the people. These people are from, like, many people are from Dr. Ayyadurai. These people are from Tamil Nadu, from our own Tamil Nadu, and they grew the branches. These people like developed the orthopedics in our country. Okay, so after this, what is the emblem of orthopedics? Whenever you start a society, whenever you start a cult, there is always an emblem and which signifies something. Okay, so this is a tree. Okay, so this is a deformed young tender plant. Okay, so this tree, as you can see, it is deformed and which is tied to a pole.
Okay, tied to a pole. So because of this is deformity will be corrected. Okay, so this symbol was like used predominantly till now. Like past 2 or 3 years, another new symbol has been revisited. Okay, so this is a symbol which means, see, a deformed trunk has been cut and it is straightened with a rod and screw. So which implies surgical intervention for correction of bony deformities has been advocated. Okay, so this is the latest symbol which I have been using. So after that, as we know, like next we are jumping into this basic anatomy of a bone. Bone has it from embryology. If we start from the embryology proper, bone is a develops from mesenchymal tissues. Okay, everything like take everything, ligaments, some tendons, muscles, and everything. They all develop from mesoderm. And you know this lateral plate. I don't want to bore you guys into going into embryology. This lateral plate of mesoderm, paraxial somites, and all those things. It develops from the mesenchymal tissue. So this is the thing you have to remember. Mesenchymal tissue. So bone is derived from a mesenchymal. When you take a bone as such, you will first tend to see a periosteum. Okay, periosteum is the outermost covering of a bone. Okay, peri means outer, osteum means a bone. Okay, so this is a outermost covering. After that, after removing the periosteum, you will see a thick part which is known as a cortex. After cortex, when you go dig deeper, this part, this is actually a cross section. When you dig deeper, yeah, this image will be, it will be highlighting. So this central part is known as the medulla of a bone. Okay, so this is a medullary cavity, and this structure is a cortex. Now, this periosteum, we will dissect this periosteum still more into two more layers. One is a outer fibrous layer and a inner cellular layer. This layer is also known as cambium layer. Okay, so what is the use of this outer fibrous layer and the inner cellular layer? Okay, when you look into it, this outer fibrous layer, this provides nutrition and growth to the bone. Exactly how it provides nutrition, fibrous layer, how it can provide nutrition. It just takes this blood vessels, small vessels, arterioles, all this travels through this outer fibrous layer. So this is what I imply. This inner cellular layer, this is nothing but a layer with osteoblastic cells. Okay. When you look into this medulla, medulla, it is lined by a layer, just like a periosteum, it is lined by endosteal layer. Okay, so periosteum is something outer, endo means inside. Okay, you know this endoscope. So endo means like inside, inside the bone. So endosteal layer. So this is what this meaning. How can you divide a bone? Okay, this bone can be as a whole. You can develop it as like divide it as, I'm sorry, you can divide it as an epiphysis, a diaphysis, and between the epiphysis and the diaphysis, it's known as a metaphysis. Okay, when you look into this, so from the top, there will be an articular cartilage. So this is the articular cartilage, which it where
the bones articulate with the nearby adjacent bone for a smooth functioning. Okay, this articular cartilage is important. Between this epiphysis and metaphysis, in a young age, take a children, like a child, okay. Between this epiphysis and metaphysis, there will be another layer known as the growth plate. I'll explain this in the coming slides, okay. When you look at this microscopic anatomy of bone, what are the cells present in the bone? As a bone, you saw that this macroscopic, how a bone looks, a periosteum, a cortex, a medulla. When you look at the microscopic level, you tend to see a mesenchymal stem cell, which is the precursor for osteoblast. Okay, a mesenchymal stem cell, which is like a stem cell that is a raw form of bone. Okay, this cell, it gets activated and develops into a osteoblast. Okay, osteoblast converts to an osteocyte. Okay, so what exactly is this? When a osteoblast means bone forming cell. Okay, mesenchymal stem cell, and this osteoclast means bone cutting cell. So what I mean cutting is that there will be resorption of a bone. There will always be a balance between there will be bone building and bone destruction. Okay, so this balance has to be maintained. When this balance is affected, it leads to conditions like osteopetrosis, or you can when osteoblast is more active than the osteoclast, there will be like more bone formation. In turn leads to osteoblastoma, like a cancer or a tumor. If the class is more and the blast is not functioning, there can be a condition known as osteoporosis or a osteoclastoma, something like this. Okay, so there will always be a balance, and that balance has to be maintained. What is an osteocyte? When both the cells are not acting, like whatever the bones, like these are the actual bones that you see. Like whenever you touch a bone, you tend to touch a osteocyte rather than touching a osteoblast or a osteoclast. So this is the maintaining cell of a bone. Okay. As you know, like bone is inside our body, bone is also kind of a living being. It needs blood and nutrition. So how exactly blood travels and provides nutrition to the bone? If you look at this, like take a cross section, there will be concentric lamellae. Like lamellae is in sense like this osteon, right? This is a particular osteon. So this is an osteon, concentric lamellae. There will be a canal, okay, all running all the way from top to bottom. This canal is known as the Haversian canal. Okay, so there will be multiple osteons in a bone. Okay, so there should be a communicating between like one osteon to one another. So this canal is known as Waxman canal. Okay, when you strip off a periosteum, okay, from a bone, okay, you can strip off a periosteum. This periosteum is usually connected to a bone, which is known as Sharpie's fibers. Okay,
So periosteum is connected. So in microscopic anatomy, what are the things that we have to see? What is an osteoblast? What is an osteocyte? And what is an osteoclast? Okay. What are the canal system present in the bone? The longitudinal system is known as the Haversian canal. Okay. Longitudinal canal is known as the Haversian canal, and the transversely running canal. Okay. Transversely running canal is known as the Oxman canal. So blood supply. How a bone gets its blood supply from an artery? Okay. So there will be two kinds of system. Okay. One is a periosteal artery, and then another is an endosteal artery. This is also known as nutrient artery. We don't use the term endosteal artery anymore. Okay, so it's just for learning. Okay, periosteal artery. As I said earlier, periosteal artery runs in the outer fibrous layer. Okay, it runs in the outer fibrous layer of periosteum. This nutrient artery, it passes through a foramen in a bone, passes through, known as a nutrient foramen. Okay. This nutrient foramen, it is present in most of the bones, most of the long bones. Okay. These two arteries communicate from, see, this is this artery. This artery is a periosteally running artery. Consider this here. And this is a nutrient artery. There is a communication here. You can see this. There will be multiple communications between this periosteal artery and the nutrient artery. Okay. How this is connecting? It passes through this. As I told earlier, it runs through the Haversian canal and the Oxman canal. Okay. So this is how the blood supply of the bone is. After entering, okay, once it is entered into the endosteum, the nutrient artery, once entering into it divides into the lower segment and one in the upper segment. It goes above and below. அங்க போய் பார்த்தா மேல the epiphysis, metaphysis இருக்கு, அது கீழே diaphysis. Diaphysisல இருந்து வந்துட்டு at the region of metaphyseal region, okay, there will be multiple bends. Okay, so this hairpin like bends. What is the use of this hairpin arrangement of blood vessels? The blood flow, see, this nutrient artery, it passes inside the bone. So pressure வந்து இங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். இது pressure வந்துட்டு you can't expect the blood to travel all through the vessels with the increased pressure. Okay, because இதெல்லாம் குட்டி குட்டி arterioles, it tends to rupture. In that case, அப்ப நம்ம என்ன ஆகணும்? Pressure low ஆகணும். So pressure low ஆகணும்னா what it does is there will be multiple hairpin like arrangements. அதனால வந்து என்ன ஆகும்னா blood flow it slows down. It slows நால pressure வந்து it will be minimal. Okay, pressure minimala இருக்கிறதுனால blood flow வந்து stagnant-ஆ இருக்கும். Okay, blood flow stagnant-ஆ இருந்துச்சுன்னா வந்து what is the advantage? ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அட்வான்டேஜ் வந்து என்னன்னா bone healing வந்து
It will be faster. அதே மாதிரி ஸ்டாக்னண்டா இருந்துச்சுன்னா risk of infection is higher. Okay. Bone. So what I mean is, இப்போ in case ஒரு metaphyseal fracture வருதுன்னா it heals within a span of like 4 to 6 weeks வந்து ஹீல் ஆயிடும். அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப மோரோவர் இங்க இருக்கிறது குட்டி குட்டி ஆர்டரியோஸ். யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த மேக்ரோஃபேஜ் த பிக் செல்லுலார் செல்ஸ் டு டிராவல் இன்சைட் த பிளட் வெசல் அண்ட் ரீச் டில் ஹியர் அண்ட் என்கல்ஃப் த பாக்டீரியா. அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. ஸோ அதனால ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வில் பி ஹையர் அட் த மெட்டாஃபைசல் ரீஜன். சரி சார், மெட்டாஃபைசிஸ் வரைக்கும் ஓகே. அப்போ எபிஃபைசிஸ் வந்து அப்போ எப்படி பிளட் சப்ளை போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எபிஃபைசிஸ் வந்து இட் ஹாஸ் டூ மோட்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஒன்று வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை எபிஃபைசியல் ஆர்டரிஸ் இருக்கும், குட்டி குட்டி ஆர்டரிஸ் இருக்கும். ஓகே. செகண்ட் வந்து என்னன்னா, திஸ் இஸ் யூஸ்வலி அ ஜாயிண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஜாயிண்ட். இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து சுற்றி சைனோவியல் மெம்பரேன் இருக்கும். சைனோவியல் மெம்பரேனுக்குள்ள வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா there will be synovial fluid. ஓகே, இதுக்கு நியூட்ரிஷன் எங்க இருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா through the synovium. ஓகே, இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் வந்து இது. பிகாஸ் எல்லா இதுக்குமே எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்குமே எபிஃபைசல் ஆர்டரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Synovium is a predominant one through which the epiphysis receives the nutrition. Okay. So healing வந்து it will always tend to be a slower range. Okay. Healing வந்து at the epiphysis will be இங்க வந்து நம்ம metaphysis 4 to 6 weeksல heal ஆகா. epiphyseal fracturesலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it can take even 10 weeks 12 weeks ஆயுமே patient can go into other like complications. Okay, fracture so this is a blood supply. Bone ossification. Okay, first yearலயே படிச்சிருப்பீங்க bone ossification. What is intramembranous ossification? What is enchondral ossification? Okay, orthopedics பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே விஷயம் தான். intramembranous ossification, cartilage ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்ட்ரெயிட்டா, no cartilage formation, straight up bone formation. Whereas enchondral, there will be cartilage and then which becomes ossifies, then become bone. Okay, நம்ம பாடியில இது வந்து எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, all flat bones. இது ஒரு general rule, not exactly like there are exceptions, but general rule, flat bones are ossified intramembranous. Okay, long bones axial and appendicular skeleton is ossified by enchondral ossification. Flat bones அப்படின்னு நான் மீன் பண்றது வந்து என்னன்னா cranial vault. ஓகே, cranial vault bones எல்லாமே வந்து by intramembranous ossification. Humerus எப்படி வந்து இது ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா enchondral ossification. Femur எப்படி enchondral ossification. Okay, one long bone which ossifies by intramembranous ossification is clavicle. இதுதான் எக்ஸெப்ஷன். ஓகே, இந்த ஆக்சியல் அண்ட் அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் மோஸ்ட் ஆஃப் த இது நீங்க எந்த போன் நீங்க சொன்னீங்கனாலும் அது ஃபீமர், டிபியா, ஃபிபுலா, மெட்டாகார்பல், மெட்டாடார்சல் எதுவா இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆசிஃபைட் பை என்காண்ட்ரல் ஆசிஃபிகேஷன். intramembranous ossification, it will be a faster healing. Enchondral ossification, there will
will always slow healing தான் நடக்கும். Okay, so this is the difference between two bone ossifications. Next is growth plate. Epiphysis முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். Epiphysis, so this is the epiphysis, this is the epiphysis, this is the metaphysis. In between you have this growth plate. Okay, so growth வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். மேல ப்ராக்சிமல்ல இருந்து, அதாவது போன் பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து இதுவாகும். சரி, கீழேயும் இருக்குது, கீழேயும் மெட்டாஃபைசிஸ் ஒன்று வந்து இருக்கும், growth plate ஒன்று இருக்கும். ஓகே, கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது டிஸ்டல் growth plate வந்து எப்படின்னா மேல சுப்பீரியரா க்ரோ ஆகும், வேற ப்ராக்சிமல் growth plate இன்ஃபீரியரா க்ரோ ஆகும். ஓகே, ஸோ அது வந்து இது வந்து ஒரு ஜெனரல் ரூல். ஓகே, ஜெனரல் ரூல் திஸ் இஸ் தி திங். growth plate la mottama there are 5 layers. One is a first layer is the reserve zone or a germinal layer. Okay, second zone is known as the proliferative zone. Third zone is a hypertrophic zone. Fourth is a calcification zone. Fifth is ossification zone. So mesenchymal stem cells எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா germinal layerல தான் இருக்கும். whenever there is a need, ஒரு 2 years kid 3 years ஆக போகுது, கொஞ்சம் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போறான் அப்படின்னா you have those signaling pathways, நிறைய signaling pathways இருக்கும். அதுல வந்து these mesenchymal stem cells get activated. It starts to proliferate cells. Mitosis மூலமா என்ன பண்ணும்? Mitosis is cell division, right? So there will be mitosis and the cells, multiple cells will be formed. After that, the cells will undergo an hypertrophy. It undergoes hypertrophy. Hypertrophy is a cellular size increase. Okay. Inside the cell, those lipid, glycogen, alkaline phosphatase, all these things gets accumulated. Okay, after this these cells get necrosed. There will be cellular death at the calcification zone, which in turn ossifies. Okay, gets into ossification zone. So this is how this growth plate grows. Okay, so first is a germinal layer, next is a proliferative zone, next is a hypertrophic zone, then calcification zone, then a ossification zone. So in the layer, which one you think is the most important layer? This is the most important layer. Most important layer. Okay, இதுல வந்து which one is the weakest layer அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this is the most weakest layer. Pediatric fractures, pediatric growth plate injuries mostly happens at the hypertrophic zone. Okay, next is a type of bone. Okay, what is a bone bone? What is a lamellar bone? Okay, bone, these are immature bones, whereas lamellar bones is a mature bones. எதனால வந்து இது immature இது mature அப்படின்னு இருக்குன்னா there will be concentric cellular arrangement. ஆனா இங்க அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கு, haphazard cellular debris இருக்கும். Okay, so not properly
organized. Mature வந்து they are concentrically arranged cells. And collagen. Both are important. Cell and collagen. So after any fracture, okay, after any a fracture or a bone development, first own bone is formed. After that, it with proper adequate stress and all those things, a lamellar bone is formed. Okay, this lamellar bone, it is of two types. One is a cortical bone and another is a cancellous bone. Cortical bone, these are hard, compact, and densely arranged. Here in cancellous, it is spongy. Though it is spongy, the cells and collagen are concentrically arranged. அதுதான் அந்த விஷயம். ஓகே, இது இந்த கார்டிகல் போன் வந்து எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயாபைசிஸ்ல தான் இருக்கும். இது வந்து எபிபைசிஸ் அண்ட் மெட்டாபைசிஸ்ல. ஓகே, எதுக்காண்டி வந்து வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஃபார் திஸ் கார்டிகல் அண்ட் கேன்சலஸ் போன்? எதுக்காண்டி ரெண்டு இது ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, cortical bone diaphysis, it is so hard, like it is not like easily breakable. Okay, it is not breakable. அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டா இருந்துச்சுன்னா அங்க செல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்குது, பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. ஓகே, பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. பிளட் சப்ளை கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கார்டிகல் போன், வேற கேன்சலஸ் போன்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸிலி பிரேக்கபிள். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா பிளட் சப்ளை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் தட் இட் இஸ் ஸ்பாஞ்சி. அந்த செல்ஸ் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து கேன்சலஸ் போன்ல ஒரு லிமிடெட் அமௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அதனால பிளட் சப்ளை அதிகமா இருக்கும். ஸோ விச் ஒன் யூ திங்க் will heal faster, a diaphyseal fracture or a epiphyseal or metaphyseal fracture? Metaphyseal fracture. Okay, and epiphysis to some extent. Okay, not exactly. So metaphyseal fracture, they tend to heal more fast. Okay, கொஞ்சம் clinical significance epiphysis. Epiphysis-ல வந்து என்ன fracture ஆகும்? As I told, like an epiphysis, it is always in contact with the nearby bone, joint formation. Okay, so this is the epiphysis. இப்போ இந்த epiphysis fracture, இப்போ ஒரு patient RTA 27 years male, நல்லா வந்து ஒரு KTM பைக்ல ஒரு 200 km ஸ்பீட்ல வந்து போயிட்டு இருக்கான், ஃப்ராக்சர் ஆகுது. ஃப்ராக்சர் ஆகி you get an intra-articular fracture. ஓகே, இந்த intra-articular fracture பேஷண்ட் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன், இன்னொன்று வந்து கன்சர்வேட்டிவ். கன்சர்வேட்டிவ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஆல் இன்ட்ரா-ஆர்டிகுலர் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆர் டு பி சர்ஜிக்கலி அட்ரஸ்ட். பட் பேஷண்ட் வந்து என்ன பண்றான், ஒரு நேட்டிவ் போன் செட்டர் கிட்ட போறான். ஓகே, போயிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்றான், ஒரு இம்ப்ராப்பரா வந்து ஃப்ராக்சர் ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணாம வச்சு நல்லா இழுத்து வச்சு ஒரு கட்டை போட்டுடுறான். ஒரு புத்தூர் கட்டை ஒன்று போட்டுடுறான். போட்டுட்டு பேஷண்ட் பார்த்தோன்னா ஒரு 30 வயசு 35 வயசு ஆன உடனே அவனுக்கு பார்த்தா ஜாயிண்ட் டேமேஜ் ஆகி he gets arthritis. Because of this, his range of movements will be decreased very much. Okay, next, a metaphase. As I told earlier, increased vascularity, increased bone healing. Okay, அதே மாதிரி இப்போ அவனுக்கு எபிஃபைசிஸ் ஃப்ராக்சர் மெட்டாஃபைசிஸ்ல இருந்து இது பண்றான், ஃபாஸ்டா ஹீல் ஆயிடுது. பார்த்துட்டு இது பண்றான், வாட் இஸ் அ காம்ப்ளிகேஷன்? மால்யூனியம்.
malunion, it is not exactly in the correct anatomical place, the fracture fragments. Okay. Diaphysis, vascularity, decreased vascularity because cells are densely arranged, decreased bone healing, and because of this tends to get a non-union. Okay. The growth plate சொன்ன தெரியுமா, இதே வந்து ஒரு குழந்தை growth plate பிளேட்ல கீழே விழுந்துடுறாங்க, ஃப்ராக்சர் ஆயிடுது. பேஷண்ட் வரான், யூ ஆர் த ட்ரீட்டிங் ஆர்த்தோபெடிஷியன், யூ டேக் அன் எக்ஸ்ரே. ஓகே, யூ கண்டிப்பா இந்த ஃப்ராக்சர் வந்து இட் வில் பி ஆஃப் ஒன், ஏதோ ஒரு சம் இந்த ஒரு பேட்டர்ன்ல இருக்கும். ஆல்வேஸ் a fracture will be classified, okay, based on the pattern. ஓகே, அது மாதிரி பார்க்க போது நீங்க வந்து there are 5 types of growth plate injury. ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகி growth plate மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகுது. நான் சொன்ன வீக்கஸ்ட் லேயர் ஹைப்போட்ரோபிக் லேயர்ல ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகுது, பேஷண்ட்டுக்கு தனியாக வந்து இது பண்றோம். இதை பார்த்துட்டு யூ ஆர் கிளாசிஃபைங். ஹவு டு யூ கிளாசிஃபை? வாட் ஆர் த கிளாசிஃபிகேஷன்? இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பேரு சால்டர் ஹாரிஸ் classification. This is so important. Take it உங்களோட யூஜி எக்ஸாமுக்கு, பிஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு, இன்ஃபேக்ட் பிஜி ஃபைனல் எக்ஸாம்ல கூட சம்டைம்ஸ் இது கேட்பாங்க, சால்டர் ஹாரிஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, அந்த அளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ ரிமெம்பர்? சால்டர் இப்படி இருந்து எடுத்துக்கோங்க, SALTE. ஓகே, ஸோ இப்படி வச்சுக்கோங்க. சால்டர்ல வந்து SALTE. ஓகே, S for split, A for above, L for lower, T for 3, E for impaction. Okay, IMPA. Okay, so but I'm for remembering sake, I'm taking this as impaction. Okay, impaction. What exactly is a split? This is the epiphysis, this is the metaphysis, the growth plate here. The metaphysis just moves away from the, without having any fracture. On the growth plate la and hypertrophic layer la mattu fracture aagi, it just moves away. Okay, this is the split. Second, on the above, there is a fracture involving the metaphysis. So this is the fracture line, which will be remained attached to the epiphysis of the epiphysis. Okay, so this is known as a fracture fragment. This fragment is known as Thurston Holland fragment. Okay, next, third type. There won't be any fracture in the metaphysis or the diaphysis, but there will be a fracture in the epiphysis. Okay, so this is known as type 3, that is lower. This is above. Okay. Fourth type is known as the three. All three will be involved: the metaphysis, the growth plate, and the epiphysis. So the fracture line travels all the way from metaphysis into the growth plate and into the epiphysis. So this is known as type 4 of Salter-Harris classification. Fifth is known as impaction. Impaction. So there won't be any fracture or there won't be any split, but the growth plate here
gets crushed. Okay, the growth plate gets crushed here. Okay, see here it's getting crushed, so there won't be any more like growth development after this stage. Which one has the best outcome? If you see, the split has the best outcome, and all the way this impaction has got the worst outcome. Okay, so the best outcome is seen with the split, whereas impaction has got the worst outcome. சரி, இதுக்கு நீ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா ஒன்னு ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கிறது தெரியுது, இல்ல ஃப்ராக்சர் இருக்குது, இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு இது பண்ணிடலாம். How do you diagnose an impaction? You can't diagnose impaction with an X-ray. Okay, can't diagnose with the X-ray, and because of this, it's got the worst outcome. Why I'm saying the worst outcome? Patient or 3 years old fell from the cot and வச்சுக்கோங்க. Cot இது பண்ணிட்டு patient comes to you with a pain in ankle. You just see not exactly 2 years 3 years வந்து என்ன சொல்ல தெரிய போகுது. You just take an X-ray and you just see okay, it's all right, you just go on. After few years, considering like ஒரு 10 years கழிச்சு பார்த்தா ஒரு லெக் பார்த்தா நார்மலா இருக்குது, இன்னொரு லெக் பார்த்தா கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி தாங்கி தாங்கி நடப்பாங்க. And because of this I'm saying it's a worse outcome. So அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you need to have a high degree of suspicion. And because of this, you need to take an MRI. Okay. Because split வருதா, நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்லாப் போட்டோ இல்ல ஒரு கேஸ்ட் போட்டோ இது பண்ணலாம். ஒரு ஃப்ராக்சரோட வருதா, ஒரு கேவயர் மாதிரி போட்டு ஏதோ ஒன்று ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடலாம். பட் திஸ் இம்பாக்ஷன் யூ கான்ட் டயக்னோஸ். ஓகே, and the treatment also for impaction, you don't have any treatment apart from giving boot and the like limping irukka podu and the boot idu panna podu. So because of this I'm saying it's not the worst outcome. Next, fracture. What exactly is a fracture? Fracture definition is like a make or break question. UG la make or break question. UG practicalsல நீங்க இப்ப எதுவுமே ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா கடைசியில the examiner will be going to this basic definition of fracture. Okay, breach in the continuity of cortex of the bone. Okay, so you can see there is a breach. This fragment is also get aligned here, and there is a breach in the, and this is a fracture. Okay, breach in the continuity of the cortex of the bone. If you say this, you tend to get a pass. If you don't answer this, breach in the continuity of the cortex of the bone is எல்லா வேர்டுமே இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட். ப்ராக்டிகல்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீ எதுவுமே ஆன்சர் பண்ணல, கடைசியில உங்க எக்ஸாமினர் இந்த கொஸ்டினாவது சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதை சொன்னீங்கன்னா நீ பாஸ், இல்லைன்னா நீ ஃபெயில். திஸ் இஸ் இட். ஓகே, I hope no one goes to that level. Just telling. Okay, fracture எதனால வருது? Trauma. Okay, trauma வந்து it can be a significant trauma or a insignificant trauma. Okay, significant trauma na அதே தான், பைக்ல போறான், ஒரு 120ல போறான், போய் எங்கேயோ போய் மோதிக்கிறான், கீழே விழறான், சிக்னிஃபிகண்ட் ட்ராமா. ஒரு 120 ஸ்பீட்ல போய் போன் பிரேக் ஆக தான் செய்யும். ஓகே, இப்போ ஒரு இன்சிக்னிஃபிகண்ட் ஃப்ராக்சர், பேஷண்ட் பெட்ல இருந்து எழுச்சி நிக்க ட்ரை பண்ண, டக்குனு கீழே விழுந்துட்டேன், உட்கார்ந்துட்டேன், ஃப்ராக்சர். தட் இஸ் அ கை
ரொம்ப தட்ஸ் இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ட்ராமா லைக் மேல ஃபால் ஃப்ரம் என்ன ஒரு சும்மா ஒரு 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 1 feetல இருந்து கீழே விழுந்தா அது ஃப்ராக்சர் இல்ல பேஷண்ட் வந்து ஐ ஹேட் அ பேஷண்ட் who was telling like டாக்டர் ஒன்றும் இல்லை கீழே உட்காந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் கையை ஊனி எழுந்துச்சு நின்று உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தட் இஸ் அ distal radius fracture you can't expect like a just to give force on your wrist and standing up you can't expect a fracture so those are all insignificant trauma okay insignificant trauma pathological bone ல வந்துச்சுன்னா என்ன நார்மல் போன்ல வந்துச்சுன்னா என்ன if it is a pathological fracture okay there is some abnormality in the bone நார்மலா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ட்ராமால வருமா கண்டிப்பா வரும் that is known as stress fracture okay pathological fracture there is a abnormality in a bone whereas in normal bone la it is known as a stress fracture okay this is a x-ray there is a see this is a breach in the continuity of the cortex of the bone so this is a fracture apart from that you have to look for other there is a radiolucency here there is some radiolucency okay and there is a hyperdensity here okay so there is some kind of abnormality okay this is a pathological fracture okay here you can't exactly see a fracture okay so this is one of my patients x-ray okay he's a police recruit okay the SI க்கு வந்து ட்ரைனிங் போவாங்கல்ல மார்ச் பாஸ் பண்ண போது he is complaining of pain okay first வந்து pain னாங்க I just gave him some analgesics pain subside ஆகுது but still he has to like do some march past for at least 6 hours a day okay after 2 weeks I took another x-ray there is a callus formation but you can't see any fracture as such and the bone is completely normal here so this is known as a stress fracture okay stress fracture யாருக்கு ரொம்ப காமனா வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா athletes army professionals army officers not professionals army officers ballet dancers not exactly ballet dancers all dancers but ballet dancers are more prone to get stress fracture okay so இதுதான் pathological fracture stress fracture அதே மாதிரி தான் அந்த growth plate injury சொன்ன மாதிரி தான் all fractures they fall into one of this type தான் இந்த டைப்பை தவிர வேற எந்த டைப்லயும் இது ஆகாது okay what are the patterns of fracture first is a linear fracture this is recently coined this is most of the time not accepted okay a transverse fracture is just a transverse straight cut okay what is a three-stick fracture only one cortex is fractured okay this is most common in pediatric age groups because bone will be soft and malleable for a pediatric age and because of this you tend to have a single fracture I mean single cortical fracture this is a green stick fracture next is a avulsion fracture it is most avulsion அப்படினா என்ன ஒன்னு புடுங்கிறது okay I'll give you an example this is a patella bone the quadriceps gets inserted here கீழ வந்து tibial tuberosity this is a patellar tendon okay when sudden contraction of this quadriceps contract in this way okay and this is a patellar tendon cannot stretch okay this muscle contracts when it contracts violently there will be a fracture
Okay, this is known as an avulsion fracture. வேற எங்க பார்க்கலாம்? Avulsion fracture is seen ஒன்னு ஒலிக்ரனான் because of triceps pull. Next, patella because of quadriceps. இது ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் நடக்கணும்னு கிடையாது, பட் திஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் காமன் சைட்ஸ் இந்த ரெண்டு இது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறைய இடத்துல நடக்கலாம். இப்போ இதுலலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டரல் கொலாட்டரல் லிகமெண்ட்னால வந்து இது வருது, ஐ மீன் அவல்ஷன் மாதிரி இது வருது. மெனி ஆர் பாசிபிள், பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன். நெக்ஸ்ட் ஸ்பைரல் ஃபிராக்சர். ஸ்பைரல் ஃபிராக்சர்னா there will be two spikes இந்த ஃபிராக்மெண்ட்டுக்கு, இந்த ஸ்பைக் இந்த ஃபிராக்மெண்ட்டுக்கு பேக் சைடுல வந்து இன்னொரு ஸ்பைக். ஓகே, there will be, I'll show you the x-rays, common x-ray pictures. Okay, next is an oblique fracture. Just ஒரு கத்தி வச்சு ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணா எப்படி ஃபிராக்சர் வருமோ அதுதான். இங்க வந்து there will be a twisting. spiral fractureல வந்து there will be a twisting force. ஓகே, comminuted அப்படின்னா there will be multiple fragments இருந்துச்சுனாலே இது comminuted. So how will you differentiate a spiral from a oblique? எப்படி அப்படின்றது தான் மிச்சம் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஸ்பைரல் ஃபிராக்சருக்கும் oblique ஃபிராக்சருக்கு மட்டும் வந்து புரியாது, அது மட்டும் என்னன்றதை காமிக்கும். So this is a spiral fracture. You can see this cortex. இந்த கார்டெக்ஸ் வந்துட்டு this is anterior. இது வந்து இந்த ஃபிராக்மெண்ட்டுக்கு மேல போய், so this is spiral fracture, whereas a straight cut, this is an oblique fracture. Okay, so this is how you differentiate a spiral fracture from a oblique fracture. Next, fracture healing. fracture ஆயிருச்சு, நீங்க வந்து ஏதோ பண்ணிட்டீங்க, ஸோ ஆர்த்தோபெடிஷனா ஏதோ பண்ணிட்டீங்க, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹீல் ஆகணும். ரெண்டு இது, இட் கேன் எய்தர் ஹீல் பை பிரைமரி ஆர் அ செகண்டரி ஹீலிங். பிரைமரி ஹீலிங் அப்படின்னு இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் டைரக்ட் ஹீலிங். செகண்டரி known as indirect healing. ஓகே, இங்க வந்து கேலஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்காது, இங்க கேலஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். கேலஸ் என்ன நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. Here there will be absolute stability. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி. absolute stability, relative stability. Absolute stability because it's absolute, this is a rigid one. இங்க வந்து rigidனா வந்து there won't be no movements at fracture site. இங்க வந்து micro movements at fracture site. ஓகே, இது வந்து போன் ஹீலிங்க்கு கார்டிகல் கான்டாக்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி, 100% இருக்கும். இங்க வந்து மினிமல் கான்டாக்ட் இஸ் எனஃப். அதே மாதிரி for a primary healing, you can't get an x-ray for bone healing or not, bone healed or not. Okay, அதாவது என்னன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து இதுல போன் ஹீல் ஆயிடுச்சா, யுனைட் ஆயிடுச்சா அப்படின்றது தெரியாது. வேறஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே எடுத்தாலே உங்களுக்கு யுனைட்டடா இல்ல மால் யுனைட்டடா இல்ல நான் யூனியன் போயிடுச்சா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, நான் வந்து என்னன்றத இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வாட் இஸ் அ பிரைமரி ஃபிக்சேஷன்? பிரைமரி ஃபிக்சேஷன்னா அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு
clavicle fracture, ஒரு clavicle fracture. அதுக்கு நீங்க மேல வந்து ஒரு ஓபன் பண்ணி ஃபுல்லா இங்க இருக்க ஹெமட்டோமா எல்லாத்தையும் வந்து எவாக்குவேட் பண்ணிட்டு மேல பிளேட் வச்சு ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிரைமரி ஃபிக்சேஷன். இங்க வந்து ஒரு டிபியா ஃப்ராக்சர். ஓகே, நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணாம உள்ள வந்து ஒரு ராட் மாதிரி போட்டு ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க without disturbing this hematoma. So this is a, இது வந்து பெருசா கான்டாக்ட் இல்லைனாலும் யூனியன் வந்துடும். So this is an example for secondary healing. Okay, I'll explain you what exactly happens in a secondary healing. Okay, hematoma formation immediately after a fracture. எலும்பு உடைஞ்சிருச்சு, உடைஞ்ச உடனே உள்ள இருக்க blood vessels எல்லாமே கட் ஆயிருச்சு. So there will be bleeding at the fracture site. அது fracture site இதுவா இருந்தால all chemotactic factors வெளியில இருந்து உள்ள வரும். chemotactic factors உள்ள வந்து அக்ரிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். It will start secreting factors so that fibroblast starts coming inside. Fibroblastலாம் உள்ள வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் callus formation. I mean sorry, இது வந்து granulation tissue formation. ஓகே, granulation tissue வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா this fibroblast, இங்க உள்ள வர fibroblast it gets activated to osteoblast. osteoblast ஃபார்ம் ஆகி உள்ள வந்து யூனியனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா callus formation. இந்த osteoblast வந்து ஓகே, osteoblast வந்து it forms a callus. Callus is nothing but a matrix, bone matrix. ஓகே, ஒரு மாதிரி ஜெல் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஜெல் மாதிரி. அது வந்து ஒரு ஆஸ்டியாய்ட் மேட்ரிக்ஸ். இதுல வந்து என்ன ஒரு இதுனா there will be மினரல்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். மினரல்ஸ் ஐ மீன் கால்சியம் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ மோர் ஆஃப் அ சாஃப்ட் கேலஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா consolidation, not exactly remodeling, consolidation. This soft callus will be converted to hard callus. இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா increase minerals, that is calcium, okay, collagen எல்லாமே அந்த இதுவாகி there will be a consolidation. இங்க தான் வந்து you will be getting a woven bone. இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் remodeling. Here a woven bone is converted into a lamella or a mature bone. Okay, இது எவ்வளவு நேரத்துல ஆரம்பிக்கும்? This it starts immediately after a fracture and lasts up to 3 days. இது வந்து from 3 days to 3 weeks வரைக்கும் it will last. Granulation tissue formation 3 weeksல இருந்து 3 months for callus formation. Callus formationல இருந்து consolidationக்கு 3 monthsல இருந்து it can take up to 3 years. After 3 years remodeling happens. ஒரு புக்ல ஒரு மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. This is my way of remembering 3 days to 3 weeks to 3 months to 3 years and more than 3 years. இத வச்சு நீங்க வந்து ஒரு எஸ்ஸேவே எழுதிடலாம். ஓகே, so how will you approach a patient? How will you approach a fracture patient? ஓபில இருக்கீங்க, பேஷண்ட் வந்து ஒரு fracture forearmல radius fracture. How will you start? Get no, maybe take it as a ஒரு ulnar fracture னு வெச்சுக்கோங்களேன். First உங்களுக்கு கிளினிக்கல் போஸ்டிங் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So you will get a name, age,
in gender, in occupation, in socio-economic status, chief complaints, எல்லாம் வந்து இது பண்ணுவீங்க. பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுவான், என்னை வந்து கட்டையால வந்து அடிச்சிட்டாங்க, நான் தடுக்க வந்தேன், கையை பட்டுருச்சு அப்படின்வாங்க. தட் இஸ் அ கேஸ் ஆஃப் அ நைட் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர். ஓகே, லைக் ஸோ தட் இஸ் வை ஹிஸ்ட்ரி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ நீட் டு ஆஸ்க் த பேஷண்ட். சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் தெரியல, பேஷண்ட் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப லோ சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தே டென் டு ஹாவ் மோர் ஃப்ராக்சர், ரொம்ப காமனாக இருக்கும். When you start examining, what is the most consistent sign of a fracture? The most consistent sign of a fracture is tenderness. What is the most definitive sign of a fracture is abnormal mobility. அப்படின்னா என்ன? கன்சிஸ்டன்ட் சைன்னா என்ன? டெஃபினேட்டிவ் சைன்னா என்ன? கன்சிஸ்டன்ட் சைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எத்தனை ஃப்ராக்சர் கேஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னாலும் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரே இது வலி. நீ தொட்டோடனே உயிர் போற மாதிரி. ஒரு 100 ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட் உட்காந்துருக்காங்க, 100 பேருக்கும் நீங்க ஃப்ராக்சர் சைட்ல அழுத்தி 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 பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே டெண்டர்னஸ் இருக்கும். தட் இஸ் அ கன்சிஸ்டன்ட் சைன். வாட் இஸ் அ டெஃபினேட்டிவ் சைன்? அப்நார்மல் மொபிலிட்டி. நீ ஒரு ஃபோர் ஆர்ம் வந்து ரெஸ்ட் கிட்ட வந்து மொபைலா இருக்கலாம், இல்ல எல்போ கிட்ட மொபைலா இருக்கலாம். ஃபோர் ஆர்ம்லயே மொபைலா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ டெஃபினேட்டிவ் சைன். நீ இன்வேரியபிளா அது ஃப்ராக்சர் தான்ன்றது தெரியும். ஓகே, எல்லா ஃப்ராக்சருக்கும் டெண்டர்னஸ் இருக்கும், பட் எல்லா ஃப்ராக்சருக்கும் அப்நார்மல் மொபிலிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். ஆஃப்டர் கெட்டிங் அன் எக்ஸாமினேஷன் என்ன பண்ணணும்? யூ நீட் டு ஸ்ப்ளிண்ட் த ஃப்ராக்சர். Splinting. What is splinting? Splinting is nothing but a temporary immobilization of a limb. அது பேர் தான் ஸ்பிளிண்டிங். பேஷண்ட்டுக்கு பெயின் ஃப்ரீயா இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ராக்சர் இருக்க கையோட அந்த கையை ஆடிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா, அந்த அப்நார்மல் மொபிலிட்டியோட ஆடிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா பேஷண்ட்டு வயலி உயிர் போயிடும் அவனுக்கு. ஆஃப்டர் ஸ்பிளிண்டிங் யூ நீட் டு கெட் அன் இமேஜிங். என்னென்ன இமேஜிங் பண்ணலாம்? பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம். இன்வேரியபிளி எல்லா ஃப்ராக்சருக்குமே எக்ஸ்ரே எடுத்தே ஆகணும். ஓகே, சரி, எக்ஸ்ரே எடுத்துருக்குறீங்க. இப்போ ஒரு டவுட்டா இருக்குது, ரொம்ப குட்டி ஃப்ராக்சரா இருக்குது, இந்த லீனியர் ஃப்ராக்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல, அது மாதிரி ஒரு சின்ன ஃப்ராக்சர் இருக்குது அப்படின்னா யூ நீட் டு கெட் அ சிடி ஆர் மினிமல் ஃப்ராக்சர் ஆர் அ intra-articular fracture. All intra-articular fracture needs to get a CT. சரி, சிடிலும் பெருசா தெரியல அப்படின்னா MRI. So these are the 3 imaging modalities which you need to do for all fracture patient, stress fracture. Okay, once you get an X-ray, you need to assess the displacement. Fracture வந்து எப்படி இருக்குது? ஃப்ராக்சர் வந்து ஓலாரா டில்ட் ஆயிருக்கா, டார்சலா டில்ட் ஆயிருக்கா, இல்ல ஆங்குலேட் ஆயிருக்குதா, இல்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்குதா? Those are terms subsequent classes-ல வந்து I will be taking you those things. You need to first assess the displacement. Like எப்படி ஃப்ராக்சர் எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆயிருந்திருக்குது. இப்போ இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருந்தாதான் ஃப்ராக்சர் இப்படி வந்து ஓப்பன் அவுட் ஆயிருக்கும். Okay, so those are small things which you need to, because any fracture you can't just take it like okay fracture ஆயிடுச்சு. You need to assess how the force எப்படி ஆக்ட் ஆயிருக்குது, எப்படி ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்குது, what could be the reason behind. ஏன்னா most of the patients they tend to hide how the fracture has happened. Okay, example, ஒரு wife வந்து we had a case. Okay, ஒரு wife வந்து கால்ல வந்து எலும்பு உடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு, like she came, we took an X-ray and கேட்டா வண்டியில போனோம் விழுந்துட்டோம் அப்படின்னாங்க. But that was not like correlating. Fracture pattern பார்த்தா it is not correlating. Once we get to know, the patient's husband, okay, he physically abused her and what he did, கால்ல கட்டை, உருளு கட்டை வச்சு அடி அடி அடின்னு அடிச்சிருக்காங்க. She got a fracture. Okay, so that is why assessing how the fracture could have happened is a vital role for any orthopedician. That it is of a medical legal reasons, one of the major things. Okay,
Okay, stories aside, after that, once you assess the displacement, any fracture, you need to give a traction to reduce it. What is actually reduction அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, bringing the back to near normal condition. You can't get it to 100% normal, but you need to bring the fracture, you need to align the fracture to its near anatomical position. Okay, so அதுக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டு traction, ஒன்னு skin traction, இன்னொன்னு skeletal traction. Not everyone needs a traction, but there are conditions. Okay, what exactly is a skin traction? So this is a skeletal traction. Okay, patient is lying. Okay, we'll put a pin in the tibia. Okay, ஒரு த்ரூ அண்ட் த்ரூ போட்டு ஒரு பின் போட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி போட்டு அதை வெயிட் கட்டி இங்க தொங்க விட்டுரும். 5 kgs வந்து ஏதாவது ஒன்று போட்டு இது பண்ணிவிடும். இது வந்து என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் புல் பண்ணும். பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இங்க இன்டர்கான்ட்ரிக் ஃப்ராக்சர் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கெட் அலைன்ட். Okay, this is a skeletal traction. This is a skin traction. போன்ல எல்லாம் போடுறது it leads to என்னது இன்ஃபெக்ஷன், ஆஸ்டியோமைலிட்டிஸ் அது மாதிரிலாம் வந்து இதுவாக இருக்கணுங்க. we'll put a skin ஒரு ஸ்ட்ராப் மாதிரி கட்டி அதுக்கு மேல வந்து ஒரு க்ரீப் பேண்டேஜ் ஒரு பிளாஸ்டர் மாதிரி இது பண்ணிட்டு we'll give you a skin traction. வாட் இது ஈஸியா இருக்குது சார், அப்போ எதுக்கு வந்து அது பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, skeletal fractionல you can increase the weight up to 20 kgs வரைக்கும் நீங்க போகலாம். ஆனா ஸ்கின் ஃபிராக்ஷன்ல ஒன்லி மேக்ஸிமம் 5 kgs மட்டும் தான் போட முடியும். ஓகே, ஆஃப்டர் ஸ்கின் ட்ராக்ஷன், ஸ்கெலிட்டல் ட்ராக்ஷன் என்ன பண்றோம், நம்ம ரிடக்ஷன் பண்றோம். ரிடக்ஷன் பண்றது எப்படின்னா, either it is a closed reduction or a open reduction. சிம்பிள். க்ளோஸ் reductionனா ஃப்ராக்சர் இருக்கு, மேல ஸ்கின்னு மசில் இருக்குது. நீங்க வந்து இந்த ஸ்கின்னை ஓபன் பண்ணி ஃப்ராக்சருக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா, ஸ்கின்னை ஓபன் பண்ணி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி இங்க இருக்க ஹெமட்டோமா எல்லாத்தையும் எவாக்குவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஓப்பன் ரிடக்ஷன். இப்போ எதுவுமே ஸ்கின் எதுவுமே இது பண்ணல, சும்மா ஜஸ்ட் நீங்க சிஎம் எக்ஸ்ரே வச்சு நீங்க மேனிபுலேட் பண்ணி நீங்க ஃப்ராக்சரை ஓரளவுக்கு வந்து அலைன் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஓகே, இதுல வந்து closed is skin is intact, open is skin is taken down. Not exactly skin, hematoma is taken down. Fracture hematoma touch பண்ணிட்டாலே அது open. Okay, fixation எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃப்ராக்சர், either it's an external fixation or an internal fixation. எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேஷன் ரெண்டு இது இருக்கு, ஒன்னு பிஓபி போடலாம், இல்லைன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேட்டர்ஸ் இருக்கு. I'll show you the image. Internal fixation எப்படி, ராட்ஸ், நெயில்ஸ், ராட்ஸ், nails or plates. Okay, so fixation, this is a POP. எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கின்னுக்கு வெளியிலேயே வச்சு அந்த ஃப்ராக்சரை ரெடியூஸ் பண்ணி அப்படியே ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேஷன். இன்டர்னல் ஃபிக்சேஷன்னா உள்ள போய் அந்த போன் மேல பிளேட் வைக்கிறதோ இல்லை போனுக்குள்ள போய் அந்த மெல்லரி கனால்ல வந்து நெயில் போடுறதோ இட் இஸ் அன் இன்டர்னல் ஃபிக்சேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பிஓபி. இது வந்து திஸ் இஸ் அ ஃபைபர் cast இது பேரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேட்டர். யூ கேன் see ஒரு ரிங் மாதிரி இது பண்ணி உள்ள பின்ஸ் மேல இருந்து பின் போய் அந்த ஃப்ராக்சர் செக்மெண்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் அ இன்ட்ராமெடுலரி நெயில். இதுதான் நெயில். ஸோ திஸ் இஸ் அ நெயில் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிளேட் வந்து வெளியிலே, ஐ மீன் போனுக்கு வெளியிலே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்றது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் external fixation. This is for internal fixation. Okay, I'll give you the பொதுவான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். இதை நீங்க வந்து எல்லா ஃப்ராக்சருக்குமே நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே,
You can just take it down like this. Any intra-articular fracture, you need to go for open reduction with internal fixation. Okay. Any extra-articular fractures? Example, metaphyseal fracture, any diaphyseal fracture. You can go for close reduction plus a POP. Okay. Suppose POP மட்டும் போட்டு ட்ரீட் பண்ண முடியாது. You need to go for any surgical இது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா for upper limb you need to go for open reduction, internal fixation with plates and screws. For a lower limb, you need to go for close reduction, internal fixation with nails and rods. Okay, so this is a generalized treatment protocol for any orthopedic fracture. There are exceptions, but this is the most common thing followed. Okay. What are the complications? What are the complications that you expect after a fracture? Okay, it can be classified as immediate, delayed, or it can be late. Immediate, there can be any vascular injury, or there can be any neurological injury, nerve injury. Okay, or there can be any visceral injury, visceral organ injury. Example, take for example, I recently encountered a patient with a right iliac wing fracture, but unfortunately that patient had a nearby transverse, ascending colon injury. We didn't expect the patient to survive, but luckily he got survived. Okay, so a visceral organ injury, or that can be a compartment syndrome. Okay. For delayed complications, what are the delayed immediate complications? Like immediately after occurring a fracture. Delayed is like maybe 6 hours to days. 2 weeks. Okay. You can get a fat embolism. This is the most common in femur fracture. Or that can be Volkmann ischemic contraction, or there can be myositis ossificans, joint stiffness. These are the complications, delayed complications after a fracture. What are the late complications? There can be a non-union, a malunion, a cross-union, a joint contraction, or there can be avascular necrosis of the bony fragment. Okay. So what exactly is a non-union and a malunion? Non-union is, as the term implies, non-union, the fracture doesn't get united. Malunion, it unites in the different way. Okay, not exactly in the correct anatomical way. Non-union, it can be either atrophic or hypertrophic, which means in atrophic there are no callus formation. Hypertrophic, there are hypertrophic based on the callus formation. It is of two types.
elephant foot, horse foot. That means here the fracture, it just the fracture ends will be exposed. That's it in atrophic. In elephant foot, the fracture fragment it will be like this, but the callus it will be like this. In horse foot, it will be more of like this. Now, can you see why it's known as horse foot and elephant foot? Okay. What is the treatment for non-union? Bone grafting. Apart from this, where do you take this bone graft? From iliac thrust. Okay. Non-union, malunion. Malunion, you could just, if the patient doesn't have any complaints, no complaints, you can just leave it. Or if there is any pain or patient has a deformity or something like that, you need to go for osteotomy followed by, osteotomy means breaking the bone, okay, by surgical methods, followed by internal fixation with bone grafting. Okay. Next, after having an exhaustive topic, we are just going into a slightly, okay, lighter topics. Okay, plaster of Paris. What exactly is a plaster of Paris? CaSO4 dot half H2O, which combines with water. This is the formula for POP. Okay, it's a white powder-like thing. Okay, with H2O, it forms CaSO4 dot 2H2O plus heat, which is an exothermic reaction. This is 2H2O is nothing but gypsum. Okay, so plaster of Paris when mixed with water, it leads to formation of gypsum, which is an exothermic reaction. Okay, who first discovered? The history dates back to Egyptians. After that, Romans. After this English people. Exactly is King Henry the III. Just like this English people who lose everything, this King Henry, he saw this. He went to Paris. Okay, he saw these buildings which was plastered with plaster of Paris, and he was so impressed, and he took this and named as plaster of Paris. Okay, how this thing came into? If you see, for medicinal uses in 19th century, after World War II. Okay, during World War II, it was known as plâtre coup. Okay, what exactly they do is the injured soldier, he just lies with his broken arm. Okay, they just apply this plaster pour over the injured arm, which was surrounded by like sticks. Okay, straight long sticks. After that, they'll just pour this plaster of Paris, and they'll just allow it to cure. Okay, they'll just allow it to settle. Once it gets settled, they will just transport the soldier back to the hospital. Okay, after this, what is the dislocation and what is the supplementary? Okay, dislocation. Dislocation is total articular
end of bone dislocation is partial. Okay, partial displacement. So there will be minimal contact. So this is this is the articular surface. This is completely displaced from the polyclonal process. Here it is subluxated, but still there is contact. So this is a subluxation and this is a dislocation. How will you? What are the types of dislocation? It can be either an acute, or it can be recurrent. Example: a shoulder dislocation. Once a person gets a shoulder dislocated, he tends to have a recurrent dislocation 50% of the time, 50 to 60% of the time. Okay, and chronic non-reduced. Once a patient he gets dislocated, he won't mind it. The those people, they tend to have this chronic non-reduced dislocated shoulders. Many seen like plenty of cases. Okay, and what is congenital? I'll give you a condition: developmental dysplasia of hip leads to what is exactly is this? The femur head won't be formed. Okay, so because of that, from the acetabulum it just slips out. This is known as developmental dysplasia of. This is a congenital example of a congenital dislocation. What is a pathological dislocation? When the joint is destructed. Okay, example: the head will be destroyed, completely destroyed. Because of that, it will be getting dislocated. What is distensive? Maybe some kind of irritant is present inside the joint. Because of that, effusion will be produced. The joint capsule will be enlarged. Because of that, the head can displace. This is known as distensive type of dislocation. Paralytic example: if a kid is having a in paralytic condition, when this neurological kids born with this neurological deficits. Okay, when they have this neurological deficit, one group of muscles, okay, there will be like flexors and extensors, abductors and adductors. There should be like equal, okay, equal action. If they produce 10 newtons, this is also should produce a 10 newton. So this is how like equal it should function. But in people with this neurological deficits, sometimes abductors will be overactive. Because of that, the abductors will be weak. So it will be exerting 20 and it will be like 2 newton. Because of that, the joint tends to get dislocated. So this is an example of paralytic dislocation. Okay, then going on to the topic, open fractures. It is also known as compound fracture. Compound fracture. Based on the nature of injury, okay, a fractured bone, okay, it is surrounded by muscle followed by skin. If this bone, this fractured bone, when it pierces, it is so sharp, right? The sharp ends of the fracture ends, it can tap to the muscle and the skin. Okay, and if it like makes a injury over the skin, it's known as within. If suppose the force of injury is from here, okay, person traveling at a bike with smashed his leg to the median, okay, the skin muscle will be lacerated and the fracture fragments will be exposed. That is known as without. Okay, and based on this nature, we have been graded. Okay, grade 1, 2, 3, and 3 is graded as 3A, 3B, and 3C. Okay, so how grade 1 is the size is less than 1 centimeter. Grade 2 is size is 1 to 10 centimeter. Grade 3 is more than 10 centimeter. Okay, then 3A, 3B, 3C. Okay,
3A. What exactly is 3A? But there is adequate skin coverage, which when you suture will cover the fracturance. That is 3A. 3B. So, which means no skin loss. In 3B is there will be skin loss. That means you can't cover the fracturance. The patient needs a plastic surgery intervention, maybe a graft or a flap. Okay, there is a skin loss. What is 3C? It is a fracture associated with vascular injury. I got a small doubt. If a patient has a grade 1 injury, but there is a vascular injury, so will you grade the patient as 1 or 3C? It's always 3C. Okay. Irrespective of the size, if the patient has got vascular injury, the patient is a vascular injury patient and is term 3C. Okay. I'll show you some examples of my few of my cases. Okay. So this is after applying an external fixator. Okay. See the skin. I thought the skin there won't be adequate skin coverage, but I tried an approximator and it got covered. So we had a good outcome. This is a 3A. This is a metacarpal fracture, open metacarpal fracture with a tendon injury, and there's not adequate skin coverage. I can't suture this. So this is more of a 3B. Okay. This bloody beggar, he was a drunk fellow. What he did during the time of and got blasted in his hand. So he lost his thumb because of this vascular injury. Okay, because of that we need to amputate, and we gave him a good. So this is the type of 3C injury. Okay. Next, ligament injury. What is the function of a ligament? To limit excessive joint mobility. Okay, but when the joint is excessively forcefully, it is taken to one. It is made like stretched beyond this point. What happens? Grade 1 is known as sprain. There is a stretching and there are small tears. Okay, grade 2 sprain is a larger than a grade 1, but there is an incomplete tear. Okay, but the stability is intact. 3, there is a complete tear and stability is compromised. So this is how you will grade the ligament injury. Okay, before going this, I want to show you a few of my videos. So this is my recently did case injury. Okay, so this is a patient. We took a semi-tendinous graft. We quadrupled. I'll show you. So this is a torn ACL. Because of this, the ACL is completely torn, and because of this, patient had a instability. The patient complains of a typical history of I can't get down the stairs. I feel my knee is just moving outward. Okay, this is a typical history which he gave. Okay, so this is a torn ACL. Wait, this is a torn ACL. This stub-like thing. Okay. After that, once we cleared everything, we just removed it. Once we removed everything, we just inserted this the graft, which this is a graft. This is an arthroscopic surgery. Yeah, this is a graft.
we have inserted and made the joint stable. Okay. So that's it for class today. I hope everyone had some basics on what is orthopedics, what's going on. Okay, I'll see you in the next class. Thank you. Thank you so much, sir. I'll switch off the live now. Yeah. Thank you, sir. I will